शुभं जन्म महोत्सवं शुभ जन्मोत्सवं शुभ जन्मोत्सवं श्री सत्य साई शतवर्ष जन्मोत्सवं शुभ जन्मोत्सवं जन्मोत्सवं शुभ जन्मोत्सवं जन्मोत्सवं. On this glorious occasion of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba's centenary year celebrations at Prashanti Nilayam, Puttaparthi, esteemed elders, dear brothers and sisters, let us all welcome the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Janani Janmabhumischa Swargadapi Gariyasi. भगवान श्री सत्य साई बाबा के जन्मभूमि और कर्मभूमि पुट्टपर्ती के दिव्य प्रांगण में भगवान बाबा के शतवर्ष जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हृदयपूर्वक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मोदी जी की अदम्य ऊर्जा, मां एवं मातृभूमि के प्रति अतुलनीय प्रेम, राष्ट्रीय विकास के प्रति उनका अद्वितीय समर्पण दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श एवं जीवन साधना का प्रेरक आधार है। भगवान बाबा के शतवर्ष जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच पर उपस्थित हैं आंध्र प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण जी, श्री सत्यसाई सेंट्रल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री आर.जे. रत्नाकर जी, श्री सत्यसाई ग्लोबल काउंसिल के चेयरपर्सन श्री के चक्रवर्ती जी, श्री सत्यसाई सेवा ऑर्गेनाइजेशंस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री निमिष पांड्या जी और भारत के गौरवशील एवं सुप्रतिष्ठित हस्तियां, हम आप सभी का प्रेम पूर्वक इट इज आवर प्रोफाउंड प्रिविलेज टू फेलिसिटेट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी. वी रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश श्री एन चंद्रबाबू नायडू to kindly felicitate our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. आज का यह पावन अवसर हम सब के लिए गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री, जिनकी अप्रतिम दूरदर्शिता, अटूट कर्मनिष्ठा और राष्ट्र निर्माण के प्रति संपूर्ण समर्पण भारत को एक नई दिशा और तीव्र गति से आगे बढ़ा रही है। उनका अभिनंदन हम सभी के लिए एक विशिष्ट गौरवमय सौभाग्य है। वी नाउ रिक्वेस्ट आवर रेस्पेक्टेड मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट टू काइंडली फेलिसिटेट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी. Sai Ram. We now invite the respected Managing Trustee of Sri Sathya Sai Central Trust, Sri R.J. Ratnakar Garu, to deliver the welcome address. Sri R.J. Ratnakar. Offering my humble pranams at the lotus feet of our beloved Master, Bhagwan Sri Sathya Sai Baba, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu Garu, Deputy CM Sri Pavan Kalyan Garu, we have a young leader here Sri Nara Lokesh Garu, Honorable Ministers from both center and state, and we have
very special guests here from Sai fraternity and Sai family. That is Sachin Tendulkar ji and Aishwarya ji. We have Sri Chakravarti Garu, who has been a doyen of Sai institutions. And we have Sri Nimesh Pandya, All India President of Sri Sathya Sai Seva Organizations India. My fellow trustees, dignitaries and functionaries, sea of devotees here who have gathered here to celebrate the 100th year of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. Loving Sairam to each one of you. My heart is filled with joy to witness the celebrations where our dear Prime Minister and Chief Minister, along with galaxy of distinguished citizens, have assembled here to celebrate Bhagwan Baba's centenary in the holy land of Puttaparthi. Sir, the Puttaparthi is the Janmabhumi of Bhagwan Baba and also the Karmabhumi of Bhagwan Baba. Sri Sathya Sai has started entire his mission from this holy land at the age of 14 in 1940. A small hamlet, a remote part of Andhra Pradesh. Now he has turned this small tiny hamlet into global spiritual attraction only by his simple mantra, love all, serve all, help ever, hurt never. Sir, it is true that Baba has started many educational institutions, medical institutions, carried out many community service projects. But the true purpose of his mission transcends these categories of institutions. He wanted to demonstrate that when institutions are founded on spiritual principles and operated as instruments of divine will, they become powerful catalysts for societal transformation. Sir, during your address to Sai devotees last time, you said, Ratnakar bhai, मैं वहाँ जरूर आऊँगा, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए नहीं, आशीर्वाद लेने के लिए आऊँगा. You have kept up your promise, sir, and now you are with us, amongst us, on this auspicious occasion to celebrate the life and legacy of Bhagwan Baba. Thank you very much, sir. We are ever grateful to you for this wonderful opportunity. Sir, there is a great enthusiasm, fervor across the globe among the devotees to be part of Sai mission. After nearly 15 years of Baba's Mahasamadhi, we are able to have a celebration on this grand scale, and all of this is possible only because we have committed followers and devotees of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. And I humbly bow down to all of them, because of whom this Sai mission is today vibrant. Sir, our Sai institutions, so many dedicated people, the doctors in medical fraternity, the people, the university, we have professors, teachers. We have, most importantly, we have Sevadal brothers who are coming here from different parts of the country, who are volunteering their time and resources to be part of this spiritual mission, without whom we will not have this vibrancy. I again bow down to all of them, sir, from this dais. And also we have a beautiful educational institutions, and from these institutions, there are many of them students who have passed out, they're again coming back and being part of this glorious mission. Their support is invaluable for all of us, sir. And in such wonderful, loving Sai family we have, and lives it with a lot of love for, and only binding factor is love for Baba. Baba always used to emphasize on selfless service, and such a selfless service can be done only by cultivating detachment and renunciation. Sir, mother and motherland were very close to Baba. He always talked about motherland to all the students, all his devotees,
whenever he had an opportunity. Sir, his mother asked only one simple thing. When this Puttaparthi was growing, he said, a small clinic here is required because there are no medical facilities. Listening to her and her call, he created super specialty hospitals in this tiny hamlet. And she asked for a small school for those village boys who have to walk almost 3 to 5 kilometers to go to school. She asked him, just create a small college, and he created a university in this very place, sir. Sir, recently I was listening to a podcast. I do follow your podcasts and your interviews. And something very touching that you mentioned, sir. You said about your beloved mother. My mother has not studied. मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है. But told me, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से. This is a mantra, sir. This is a mantra which for all mothers in this country should give to their children. I am sure you have followed this dictum of mother, which has made you a world leader, sir. Sir, today I have to mention very important thing for us. Our Honorable Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, said Sathya Sai centenary celebrations is a state function. We will all celebrate amongst full of state, entire state we should celebrate, and declared it as a state function, sir. We are beholden to you, sir, for this great honor. Today, this grand function is being celebrated together with state government and the trust, and we see the vibrancy and the effect of that. So, thank you for all the support, sir. With all such noble sons and daughters, we fervently hope that this grand centenary year will lay a strong foundation for next 100 years of love and service for the country and for the entire humanity. Jai Sai Ram, Jai Hind. జను ధనత జను తాక ధనత జను ధనత జను తది ధనత జను ధనత జను తదు ధనత జను ధనత జను తకిట ధనత జను తరికిట జను తరికిట ధనత జను ధనత జను ధనం తకిట జను తదు దొం జను తకిట జను తం ధనతది ధనతది తది ధనతది ధనతది తం ధనత జను దిమి తకిట తక తక జను తం తక జను తక్కి నంగ తక్కి నంగ తజ్జేకు తరేకు దనేకు తజం తక్కి నంగ తక్కి నంగ తజ్జేకు తరేకు దనేకు తజం తిరుగడ తద్దిన్నం తకుందరి తకదిన్నం తకుందరి ధనం కిణం జను తదిమి తద్దిన్నం తరికిట తక దిన్నం తరికిట తక ధనం కిణం జను తదిమి తజేకు తకిట తక తరికిటో తనేకు తకిట తక తరికిటో తరేకు తకిట తక తరికిటో జయము శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరికి జయము రామలింగేశుని సతికి జయము శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరికి జయము రామలింగేశుని సతికి జయము శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరికి జయము రామలింగేశుని సతికి జయము కూచిపూడి నాట్యరతికి జయము కూచిపూడి నాట్యరతికి జయముల శాకృతియౌ సుదతికి జయము కూచిపూడి నాట్యరతికి జయముల శాకృతియౌ సుదతికి జయము జయము తారినం తారి తతరిదిం ధనం ధన జణుం తకుందరి తదన తారినం తారి తతరిదిం ధనం ధన జణుం తకుందరి ధనం తకిటదిం దిం తకిటదిం జణుం తకిటదిం తకుందరి తదిం ధనం తజణుం తదిమిం తతదిం తరగడుతుంద తదిం తరగడుతుంద తదిం తరగడుతుంద శుభము శుభము శ్రీలోలుకు భారతికి
శుభము సిద్ధేంద్రుని తపో నిరతికి శుభము శుభము శ్రీలొలుకు భారతికి శుభము సిద్ధేంద్రుని తపో నిరతికి శుభము సంగీత నృత్య జగతికి ధనత జను ధనత జను తదీం ధనత జను తనితదిం తత శుభము సంగీత నృత్య జగతికి శుభము సుజనులౌ సర్వజనాళికి శుభము సంగీత నృత్య జగతికి శుభము సుజనులౌ సర్వజనాళికి సర్వజనాళికి శుభము. Announcing the victory and eternal continuity of our vibrant Bharatiya culture. After the cultural offerings will now be addressed by our esteemed dignitaries. It is our privilege to welcome Miss Aishwarya Rai Bachchan, crowned Miss World 1994, who brought India's name shining across the globe, embodying beauty, intelligence with grace. A proud Sri Sathya Sai Bal Vikas student, she exemplifies talent, perseverance, and cultural values. One of India's most celebrated actresses, she inspires millions while remaining rooted in family values and humility. Please welcome Miss Aishwarya Rai Bachchan. Sai Ram. Sai Ram, Namaskar. I offer my humble pranams at the divine lotus feet of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, respected ministers, dignitaries, elders, ladies and gentlemen, brothers, sisters, gurus, teachers, and all the wonderful artists and performers, the students who have enthralled us with their dances, all the musicians who have enthralled us with such riveting performances, the singers, beautiful children of Bal Vikas, and students from all over. Welcome. Thank you for being here. On this historic and sacred occasion of the centenary celebrations of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba, my heart is filled with deep devotion and gratitude. Though a century may have passed since his divine birth, his presence, his principles, his teachings, guidance, and his compassion continue to reverberate in the hearts of millions worldwide. I extend a heartfelt thank you to you, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for being with us here today and for honoring this special occasion. I'm looking forward to listening to your wise words, impactful and inspiring as always, to enthrall us this morning. Your presence here adds sanctity and inspiration to this centenary celebration and reminds us of Swami's message that true leadership is service, and service to man is service to God. I stand here today and in all humility and honesty can say that this divine message I have always held deeply close to my heart and put into practice in life. Once a Bal Vikas student, always a Bal Vikas student. Bhagwan Sri Sathya Sai Baba often spoke about the 5 Ds, 5 essential qualities needed for a meaningful, purposeful, and spiritually anchored life. Discipline. Discipline is the mark of a true human being.
Dedication. Whatever you do, do it as an offering to God. Devotion. True devotion is the flow of love towards God. Determination. Once you have chosen the right path, never turn back. And discrimination, as in the ability to choose between right and wrong, truth and untruth, the very heart of spiritual life. Swami once said, education should not be for a living, but it is and should be for life. The Sri Sathya Sai Baba education system is a shining example of this truth. From Bal Vikas programs to value-based schools, colleges, and even a free multidisciplinary university, serving thousands of students every year free of cost, without discrimination and rooted in values. Sri Sathya Sai Baba also gifted India and the world an unparalleled healthcare model. His super speciality hospitals here in Puttaparthi, Whitefield, Kolkata, and in Navi Mumbai provide world-class treatment completely free of cost to lakhs of people, proving that the 5 C's he always spoke about, that is, compassion, charity, character, calmness, and contentment, not commerce, must drive caring for all humankind. From the historic drinking water mission that brought potable water to millions in Andhra Pradesh, Karnataka, and Tamil Nadu, to global disaster relief, rural service, and youth empowerment programs, the Sri Sathya Sai organization has served without seeking reward, guided by Swami's immortal words. Hands that serve are holier than lips that pray. Bal Vikas was never just a weekly gathering for us. It was a positive space where values were not just taught, but joyfully experienced. Those years were a divine training ground that molded minds, hearts, and spirit. We learned that practicing Satya, Dharma, Shanti, Prema, and Ahimsa in thought, word, and deed set the very foundation of all practices in life. As Swami said, you are not one person, but 3. The one you think you are, the one that others think you are, and the one who you truly are. True self is the Atma, the divine reality within. Realize it and live it. As we celebrate 100 years of Sri Sathya Sai Baba's blessed advent, may we all rededicate ourselves to his divine message. Love all, serve all. There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God, and He is omnipresent. Sai Ram, Jai Hind. Thank you, ma'am, for your very meaningful and insightful words of wisdom. With the cricket ground in the immediate sight, the crowded audience assembled here will not be content
without witnessing some action from one of the greatest cricketers of our times, Bharat Ratna awardee Shri Sachin Tendulkar. Known for his unwavering focus, discipline, and humility, he has inspired millions across the world with his extraordinary talent and conduct on and off the field. A long-standing devotee of Bhagwan Baba, in the year 1997, in this very Sri Sathya Sai Hillview Stadium, he captained India to victory against the rest of the world, receiving the Unity Cup from the divine hands. We are deeply honored to invite Mr. Sachin Tendulkar to the dais. Sai Ram. Sai Ram. My warmest pranam to our beloved Baba, Honorable Prime Minister Modi ji, Honorable CM Naidu ji. This is indeed a very, very special occasion. And I want to welcome all of you here to celebrate centenary year of our beloved Baba. This place has brought so much comfort, purpose, and direction to millions of us. When I stand here, I am reminded of a number of ways Baba contributed in our lives in making us better human beings. I remember I was only 5 years old, and wherever I went, including my school, people around me would refer to me as वो जो छोटा बच्चा है ना जिसके बाल सत्य साई बाबा जैसे है, वो ही लड़का, वो बहुत शरारती लड़का था. मगर that was only because I had not had a haircut till the age of 5. मेरे बाल भी वैसे लंबे थे. I was too young to understand the enormity of Baba's contribution to humankind. I remember meeting him for the first time in the mid-90s. It was in Whitefield, and from there on, I had the honor of meeting him on a number of occasions. In fact, when I got to this place, I was sharing with the Honorable CM that, we played here in 1997, and the same thing was shared with our Honorable Prime Minister also, where I got to interact with Baba. Baba had this ability to be with you wherever in the mental space, wherever you were. And why I say this, because there were a number of questions going on in my head, whether should I be asking him or not, is it appropriate to ask? And without asking those questions, Baba had answered those questions. That was an unbelievable experience for me, because I was thinking, how did you know what was going on in my head? And he had already answered, blessed me, given me direction. The number of things which, when one spent time with Baba, we learned so many things. And out of those so many things, there's one thing that I would like to mention here, is Baba always said, don't judge people, understand them.
learn to accept the way they are and adapt accordingly. Because understanding creates acceptance, acceptance builds adaptability, and when we adapt, many conflicts dissolve even before they take shape. And he did it by giving us multiple examples. It was never an instruction to someone, go there and do this. He himself did it. He believed in helping people, healing them, and uplifting them. It was in his nature to give, to contribute, to bless people with better health, a better mental space. We keep talking about good health. Sometimes it is only physical that we address, but I think mental health is equally important. And why I said earlier in my speech that whenever we came here, we felt comfortable. And it was not just the physical space, it was also the mental space. When one spent time with him, one understood that the definition to a successful person was not about accumulation. It was about contribution. It was about giving something meaningful to a less privileged one. And that was the effect that one had just by being around him. I remember in 2011, after having played multiple World Cups, I knew that that was going to be my last World Cup. There were huge expectations. Emotions were running high. We were having a camp in Bengaluru, and I received a phone call saying that Baba has sent you his book. It brought a smile to my face. I knew that this World Cup is going to be a special one for us. It gave me that confidence, that inner strength, as you call it, as an athlete, I would say that spring in my legs. It was very much there during the camp, and that book became my constant companion. We all know what happened after that in 2011, when India played against Sri Lanka in Mumbai and ended up lifting that trophy. The entire nation was celebrating. It was the golden moment of my cricketing life. I don't think I've expressed anything like that in my career, where the entire nation got together and they were celebrating. And that was only possible because of the blessings of our well-wishers and our gurus, and above all, Baba's blessings. It gave me the inner strength to go out and give my best, and reassured during all those challenges whenever I was on the field. It reassured that face those challenges without any fear, because Baba is with you. Today, when I stand here, being able to join all of you to celebrate this momentous occasion, I consider myself very, very lucky. It's a huge honor that we have all come together to show our respect and express our love to our beloved Baba. I'm very sure, like in the past, Baba has guided us, given us the strength to face all the challenges. He'll continue to do so, bless us with good health and happiness. Once again, thank you very much for having me here. Sai Ram. शुभं जन्ममहोत्सवं शुभजन्मोत्सवम्. For your heart-touching words, we now invite the Honorable Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Pawan Kalyan Garu, to the dais.
వేదిక పైన ఆసీనులైన ప్రత్యేకించి సత్యసాయిబాబా గారి శత జయంతి ఉత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన మనందరి beloved Prime Minister, most respected Prime Minister in the world, most respected leader in the global stage, Sri Narendra Modi గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అలాగే తన అపారమైన అనుభవంతో రాష్ట్రాన్ని సమర్థవంతంగా నడిపిస్తున్న నాయకులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, భారతరత్న శ్రీ సచిన్ టెండూల్కర్ గారికి, శ్రీమతి ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ గారికి, సోదరులు నారా లోకేష్ గారికి, వేదికపైన ఆసీనులైన ప్రతి ఒక్కరికి, మంత్రివర్గానికి, బాబా గారు మహాసమాధి అయిన తర్వాత దాన్ని సమర్థవంతంగా నడిపిస్తున్న శ్రీ రత్నాకర్ గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. ప్రత్యేకించి ఇక్కడికి వచ్చేసిన సత్యజయంతి సందర్భంగా ఇక్కడికి వచ్చిన భక్తులందరికీ, సాయిబాబా భక్తులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. సత్యసాయిబాబా గారి గురించి, గొప్పతనాన్ని గురించి మన దేశస్తుల కంటే విదేశీయులు ఎక్కువ చెప్తారు ఆయన గురించి. కొన్ని సందర్భాలు ఇప్పుడు సింగపూర్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక 30 సంవత్సరాల క్రితం చైనీస్ ఇళ్లలో చూశాను సత్యసాయిబాబా గారి ఫోటోగ్రాఫ్. అలాగే ఒక హాలీవుడ్ యాక్టర్ స్టీవెన్ సిగాల్ అని చాలా సంవత్సరాల క్రితం, దాంట్లో క్లోజ్ టు ఒక 20 సంవత్సరాల క్రితం అనుకుంటా, చిరంజీవి గారిని ప్రత్యేకించి అడిగి, మా అన్నయ్య చిరంజీవి గారిని ప్రత్యేకించి అడిగి నేను బాబా గారిని కలవాలి అని చెప్పి ఇక్కడ బెంగళూరులో ల్యాండ్ అయ్యాను. ఇక్కడ ఫ్లైట్కి ఆయనకు వచ్చి ఆశీర్వాదాలు తీసుకుని నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగేది. ఒకరి గొప్పతనం, ఒకరి తేజస్సు ఎలా తెలుస్తుందంటే ఎలా వెళ్ళి దీని గురించి నేను అనుకుంటా ఉండేవాడు. బాబా గారిది వెలిసింది భారతదేశంలో అత్యంత వెనుకబడ్డ జిల్లా అనంతపురం, రాయలసీమలోని అనంతపురం జిల్లా. ఆయన పుట్టుక కూడా అత్యంత వెనుకబడ్డ జిల్లా, నీటికి కూడా కొరత ఉండే జిల్లా, వలసలు వెళ్ళిపోయే జిల్లా. అలాంటి జిల్లాని ఎంచుకున్నారు ఆయన జన్మకు కూడా. అందుకని అలాంటి జన్మ తీసుకున్నాడంటే మహానుభావులే తీసుకోగలరు. ఒక 40 సంవత్సరాల క్రితం ఎవరైనా ఊహించుకోగలమా? దేశ విదేశాల నుంచి చాలామంది భక్తులు, విదేశీయులు అందరూ వచ్చి దీని అభివృద్ధికి పాటుపడతారని. సో ఒక ఆధ్యాత్మిక తేజస్సు, విశ్వ ప్రేమ ఉన్న వ్యక్తుల వల్లే ఇది సాధ్యం. అలాంటి వ్యక్తుల కోసం ప్రత్యేకించి గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారికి ఇష్టమైనది ప్రజలందరికీ కనీసం ఒక 50 లీటర్ల నీళ్ళు ఇవ్వాలి, అది రక్షిత మంచినీరు ఇవ్వాలి. అలాంటి పథకం, ఒక 50 లీటర్ల నీళ్ళు కనీసం ఇవ్వాలి అనేది ఒక వ్యక్తికి ఆ సంకల్పం నరేంద్ర మోదీ గారు దీన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ఒక ప్రభుత్వ పరంగా దీన్ని ప్రధానమంత్రి గారు తీసుకొస్తే, ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుగా ఏ ప్రభుత్వం ఆలోచించినప్పుడు, ప్రభుత్వాలే దీని గురించి సగటు వ్యక్తికి నీరు ఎలా అందించాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఆలోచించింది సత్యసాయిబాబా గారు ఆలోచించారు. అప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు గారు ఉన్నప్పుడు వారికి ఒకటే చెప్పారండి, నేను ప్రజలకి దాహం తీర్చాలనుకుంటున్నాను. నాకు తెలిసిన భక్తులు, ఒక భక్తులు, ఒక ఆయన సింగిల్ హ్యాండెడ్గా 400 crores 400 కోట్ల రూపాయలు ఈ పథకానికి, ఈ పథకానికి ఇస్తాను, దాహం తీర్చే పథకానికి ఇస్తాను అంటే దానికి ఆ రోజున ప్రత్యేకించి అలాంటి పర్మిషన్స్కి వీటికి కొంచెం కష్టాలు ఉన్నప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వీటికి అండగా ఉండి ఈ సత్యసాయి, ఈ దాహం తీర్చే ఈ పథకానికి, అంటే మనం చెప్పాలంటే జల్ జీవన్ మిషన్ అంకురం సాయిబాబా గారు చేశారు ఇక్కడ. ఇది తమిళనాడులో కానీ, తెలంగాణలో కానీ, మిగతా అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈరోజు చేయగలుగుతున్నామంటే దానికి అంకురం సాయిబాబా గారు అందించారు.
ఆయన సేవా తత్పరత ఆయనది. ఎవరెవరో ఎంతమందో ప్రభావితం చెందారో లెక్కలేదు. ఒకసారి సేవ చేసే వాళ్ళందరినీ చూస్తూ ఉంటే మా వదిన గారు చెప్పారు, ఒకసారి భోజనం తింటా ఉంటే ఎవరిని ఇంకొకసారి ఇది కొంచెం అన్నం పట్టరా అంటే మా అన్నయ్య గారు చెప్పారండి. వాళ్ళ అన్నకు ఆయన ఎవరో తెలుసు, ఆయన ఒక ఫార్మర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అని. ఆయనకి సెలవులో ఉన్న సమయంలో వచ్చి ఇక్కడ సేవ చేస్తారని. ప్రత్యేకించి ఒక వ్యక్తి, ఒక మహానుభావుడు ఎంతమందిని ప్రభావితం చేయగలిగారంటే, ఐఏఎస్లు కావచ్చు, మన ఈ రోజున సచిన్ టెండూల్కర్ గారు కావచ్చు, వేదిక పైన మహానుభావులు ఎందరో కావచ్చు, వీళ్ళందరినీ ప్రభావితం చేసే ఒక అరుదైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి మన భారతదేశంలో, మన అనంతపురంలో, మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రపంచానికి వెలుగులిచ్చే ఒక మహా వ్యక్తి పుట్టడం, ఆయన శత జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడ మనందరం ఏకం కావడం చాలా ప్రత్యేకమైన ఆనందాన్ని కలిగించింది. ఆయన సేవా తత్పరతని, స్ఫూర్తిని మున్ముందు మేమందరం కొనసాగిస్తాం. గౌరవ ప్రధానమంత్రి ఆర్ బిలౌడ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆధ్వర్యంలో మేమందరం కొనసాగిస్తామని తెలియజేసుకుని, ఇదే సేవా తత్పరతని ముందుకు అందరం కొనసాగించాలని తెలియజేసుకుని సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్. Thank you, sir, for your heartwarming words on this occasion. Now, it is our honor to welcome the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, a devout admirer of Bhagwan Shri Sathya Sai Baba, whose commitment to education, clean water and service reflects his deep-rooted belief in Baba's ideals. Under the visionary leadership of Shri Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh has transformed into a technological and economic powerhouse. We are deeply privileged to invite our Honorable Chief Minister to the dais. Sai Ram. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi Garu, Managing Trustee, Raj Ratnakar Garu, Chancellor Chakravarti Garu, All India President, Sathya Seva Organization, Nimish Golbargi Pandaria Garu, Deputy Chief Minister, Kodidella Pavan Kalyan Garu, respected Sachin Ramesh Tendulkar Garu, respected Srimati Aishwarya Rai Bachchan Garu, Honorable Central Ministers, Honorable State Ministers, distinguished guests and friends, Jai Sai Ram. అందరికీ నమస్కారాలు. ఈ భూమిపై మనకు తెలిసిన, మనం చూసిన దైవ స్వరూపం భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా. ప్రేమ, సేవ, ప్రశాంతత, పరిష్కారానికి బాబా ప్రతిరూపం. Love all, serve all, help ever, hurt never. ఇది సత్యసాయి మనకు చూపించిన దారి. ఈశ్వశాంతి, ఈశ్వ సౌభాగ్యం, సకల జనుల సంతోషం అనే భావనతో ఆయన జీవించారు. భగవాన్ నడిచిన ఈ పుణ్యభూమిలో నేడు ఆయన శత జయంతి వేడుకలు మనం జరుపుకుంటున్నాం. మానవ సేవే మాధవ సేవ అని నమ్మి దాన్నే బోధించారు, ఆచరించారు, ఫలితం చూపించారు. వన్ రిలీజియన్, దట్ ఈజ్ లవ్. వన్ లాంగ్వేజ్, దట్ ఈజ్ హార్ట్. వన్ caste, that is humanity. One law, that is duty. One God, that is omnipresent. అని చెప్పిన వ్యక్తి సాయిబాబా గారు. సత్యసాయిలో
సమ్మోహన శక్తి ఉంది. నాస్తికుల్ని సైతం ఆధ్యాత్మిక వైపు నడిపించారు. వేర్వేరు దేశాల్లో, వేరువేరు ప్రాంతాల్లో ప్రజలను సైతం మనోదర్శనంతో ప్రభావితం చేశారు. కష్టాలు, బాధలు, సమస్యల పరిష్కారానికి మార్గం చూపారు. బాబాను చూస్తూ భజనలు చేస్తూ సామాన్య భక్తుల నుంచి దేశాది నేతల వరకు అనుగ్రహం పొందారు. దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చిన ఆయన భక్తులు వందల కోట్లు విరాళాలుగా ఇచ్చారు. కోట్ల ఆస్తులను వదులుకొని సత్యసాయి సన్నిధిలో ఎంతో ప్రశాంతంగా సంతోషంగా గడిపారు. ఈ స్పిరిచువల్ పవర్ గేవ్ పీపుల్ అక్రాస్ ది వరల్డ్, some who had never heard of Sai Baba, an intuition giving a meaning to the purpose of their life through peace and service. Many from across the world have come voluntarily to serve, from doctors treating patients for free to billionaires' voluntary service of devotees. This is what Sri Baba meant by Manava Seve, Madhava Seva. Wherever I go in any country, when I say I am from Andhra Pradesh, many foreigners tell me, we have visited Puttaparthi, we have received Baba's blessings. This is the greatness and divine glory of Baba. People of all religions and all communities from around the world found peace here. They found solutions to their difficulties and problems. Those who came with burdens returned with renewed energy. భక్తుల్ని ఎంతో ప్రేమగా బంగారు అని పిలిచేవాడు. మీకు చాలామందికి గుర్తుంటుంది. ఒక రోజున వస్తే, బంగారు ఒక పని చేస్తావా అని అడిగాడు. ఏంటి స్వామి చెప్పండి అన్నాను. ఈ ప్రాంతంలో, నేను పుట్టిన ప్రాంతంలో త్రాగునీరు లేవు, నేను ఇవ్వాలని సంకల్పం చేశాను, నా భక్తులు ఇస్తారు, కానీ దీన్ని మెయింటైన్ చేస్తానని హామీ ఇమ్మంటే సంతోషంగా నేను స్వీకరించాను. దానిపైన ఆ ప్రాజెక్ట్ని పూర్తి చేసిన సంకల్ప సిద్ధి భగవాన్ సత్యసాయి గారు బాబా అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇది ఒకటే కాదు, విలువలతో కూడిన విద్యను 1వ తరగతి నుంచి PhD వరకు ఉచితంగా అందించారు. 102 సత్యసాయి విద్యాలయాలు 60,000 మంది పిల్లలకు ఉన్నత విద్యను అందిస్తున్నాయి. 2 సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు, 2 జనరల్ హాస్పిటళ్ళు, 2 మొబైల్ హాస్పిటల్స్, రోజు 3,000 మందికి పైగా రోగులకు సత్యసాయి సేవా ట్రస్ట్ ద్వారా వైద్యం అందుతుంది. ప్రజలకు సేవ విషయంలో ప్రభుత్వాల కంటే వేగంగా సత్యసాయి స్పందించేవారు. రాయలసీమకు తాగునీరు, ఇంకొక పక్క తెలంగాణ, తమిళనాడు దగ్గర 1600 గ్రామాల్లో 30 లక్షలకు పైగా నీరిచ్చిన ఘనత బాబా గారిది. సత్యసాయి సేవలు ప్రపంచమంతా విస్తరించేలా 1972లో ఏర్పాటైన సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ కృషి చేస్తుంది. ఈ ట్రస్ట్ అయితే 140 దేశాల్లో 200 కేంద్రాల్లో సేవ అందిస్తుంది. ఏ సంస్థకు లేని విధంగా సత్యసాయి సంస్థకి 7,50,000 మంది సేవాదళ సభ్యులున్నారు. ఈ సేవకులతో సత్యసాయి స్ఫూర్తిని, ఆయన చూపించిన మార్గాన్ని భావి తరాలకు అందించాలి. నేను అందుకే చెప్తున్నాను, సత్యసాయి సిద్ధాంతం మనం అర్థం చేసుకోవాలి.
మరింత విస్తరించాలి. ఆయన భావనలు, బోధనలు, ఆలోచనలు భవిష్యత్ తరానికి ఆచరణ మార్గం కావాలి. సాయిబాబా ఫిలాసఫీని, సేవా మార్గాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే బాధ్యత మనం తీసుకోవాలి. భగవాన్ మనతో లేరనుకోవద్దు. ఆయన వదిలిపెట్టినటువంటి సత్యసాయి సిద్ధాంతం ద్వారా, చూపిన మార్గం ద్వారా మనం ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. Baba has shown the solution to people's problems. He left a great legacy. We have all benefited from his teachings, but today is not a day only to remember. I request the Sathya Sai Trust through its organization and its volunteers to study and Sathya Sai principles and research his miracles, revisit and spread his teachings to all global citizens to attain universal peace and happiness. I am really thankful to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Central government fully supported these celebrations. And also, Andhra Pradesh government is already officially announced as a state function. Government of India is releasing a special 100 rupees coin and also postal stamps in honor of Sathya Sai Baba. The participants has further boosted the Sai Baba Siddhantam and energized its volunteers. We now have to take Baba's philosophy forward through the Sathya Sai Trust and its volunteers to study and research his Siddhantam, revisit and speed his teachings to the global citizens to attain universal peace and happiness. I really appreciate our Honorable Prime Minister. Modi ji firmly believes in the ideal of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. He has taken India's traditions, Ayurveda, spiritual heritage, yoga and meditation, and knowledge to the global stage for improving health and prosperity and happiness for humanity. I pray to Baba to bless our Honorable Prime Minister in his mission. Jai Sai Ram. Jai Bharat. Jai Telugu Talli. Thank you, sir, for sharing your visionary words of wisdom, empowering us with motivation. भगवान बाबा कहते हैं, यदि किसी राष्ट्र के प्रगति का आंकलन करना हो तो हमें उस देश के 5 माताओं के अवस्था की निरीक्षा करनी चाहिए। वे 5 माताएं हैं: देह माता, गो माता, भू माता, देश माता एवं वेद माता। क्या हम उनका सम्मान कर रहे हैं या उपेक्षा? इस दिव्य संदेश से प्रेरणा लेकर भगवान बाबा के शतवर्ष समारोह के इस शुभ अवसर पर छोटी बालिकाओं के समग्र विकास हेतु, जो स्वयं नारी शक्ति के प्रतीक हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा एवं श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के सौजन्य से श्री सत्य साई जिले की 20,000 बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम विनीत अनुरोध करते हैं कि वे सुकन्या समृद्धि योजना का लोकार्पण मंच पर उपस्थित 3 कन्याओं से आरंभ करें।
सर्वप्रथम श्री सत्यसाई जिले के परिगी मंडल से आई कुमारी लया से हम निवेदन करते हैं कि वे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से भगवान बाबा के प्रेम और प्रोत्साहन का उपहार स्वीकार करें। कुमारी लया। We now request Kumari Sumasri Bai from Nalamada Mandal of Sri Sathya Sai district to kindly come forward and receive Bhagwan's token of love from our Honorable Prime Minister. We now request Kumari Jhanavi from Perur Mandal of Sri Sathya Sai district to kindly come forward and receive Bhagwan's token of love from the hands of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. We thank our Honorable Prime Minister for launching the Sukanya Samriddhi Yojana at Puttaparthi for 20,000 girls from the Sri Sathya Sai district, a definitive move towards women empowerment on this auspicious occasion of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba's centenary year celebrations. Today also marks a historic and sacred moment as the Government of India unveils a special commemorative coin honoring the centenary celebrations of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. We request our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to unveil the commemorative coin, which stands as a symbol of national reverence for the spiritual master, Bhagwan Sri Sathya Sai Baba, whose love, service, and message of love all, serve all continues to inspire millions across the world. May this coin shine as a beacon of unity, compassion, and the eternal values that Bhagwan Baba has gifted to the humanity. On this glorious occasion, the Government of India will also be releasing the commemorative postage stamps of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba's portrait, along with the sacred edifice of learning, healing, and serving that he has created to the mankind. We request our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to kindly release the album of 4 postal stamps that includes a stamp featuring Bhagwan Sri Sathya Sai Baba's divine form, the form so dear to millions of hearts around the world, the form which continues to shower boundless love and grace on all of us. The next stamp is the stamp of Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning Administrative Block, the edifice that runs Bhagwan's vision of free, value-based education, an institution dedicated to academic excellence and character building. The next stamp is the stamp of Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences, a symbol of Baba's mission to provide world-class, cutting-edge healthcare, which now also includes advanced robotic surgery, all absolutely free of cost. The last stamp honors Prashanti Nilayam, Puttaparthi, the Janma Bhumi, Karma Bhumi of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba, the spiritual center from where Baba's message of peace, unity, and selfless love continues to guide millions. The long-awaited moment has finally arrived. Everyone gathered here are most eager to listen to one of India's most beloved leaders, our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji.
సాయిరామ్. అందరూ మహానుభావులు, అందరికీ వందనములు. मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्र में मेरे सहयोगी राम मोहन नायडू, जी किशन रेड्डी, भूपति राजू, श्रीनिवास वर्मा, सचिन तेंदुलकर जी, डिप्टी सीएम पवन कल्याण जी, राज्य सरकार में मंत्री नारा लोकेश जी, श्री सत्य साई सेंटर ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी आर.जे. रत्नाकर जी, वाइस चांसलर के चक्रवर्ती जी, ऐश्वर्या जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, साईं राम। साथियों, आज इस पावन भूमि पुट्टपर्थी में आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए एक भावात्मक और आध्यात्मिक अनुभव है। मुझे कुछ देर पहले बाबा की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिला। उनके चरणों में नमन करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये अनुभव हमेशा हृदय को भावनाओं से भर देता है। साथियों, श्री सत्य साई बाबा का यह जन्म शताब्दी वर्ष हमारी पीढ़ी के लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं, यह एक दिव्य वरदान है। आज भले ही वे हमारे बीच दैहिक स्वरूप में नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका प्रेम, उनकी सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। 140 से ज्यादा देशों में लाखों जीवन नए प्रकाश, नई दिशा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, श्री सत्य साई बाबा का जीवन वसुधैव कुटुंबकम का जीवंत स्वरूप था। इसलिए उनका ये बर्थ सेंटेनरी वर्ष हमारे लिए यूनिवर्सल लव, पीस और सर्विस का महापर्व बन गया है। हमारी सरकार का सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर 100 रुपये का स्मृति सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया है। इस सिक्के और डाक टिकट में उनके सेवा कार्यों का प्रतिबिंब है। मैं इस शुभ अवसर पर दुनिया भर में फैले सभी श्रद्धालुओं, साथी सेवकों और बाबा के भक्तों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, द सेंट्रल वैल्यू ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज सेवा और सर्विस. All our diverse spiritual and philosophical traditions ultimately lead to this one ideal. Whether one walks the path of bhakti, jnana or karma, each is connected to seva. What is bhakti? Without service to the divine present in all beings. What is jnana? If it does not awaken compassion for others. What is karma? If not the spirit of offering one's work as service to society. Seva paramo dharma is the ethos that has sustained India
to centuries of changes and challenges. It has given our civilization its inner strength. Many of our great saints and reformers have carried forward this timeless message in was suited to the times. Sri Sathya Sai Baba placed seva at the very heart of human life. He often said, love all, serve all. For him, seva was love in action. His institutions in education, healthcare, rural development, and many such areas stand as living proof of this philosophy. They show spirituality and service are not separate but different expressions of the same truth. Further, someone inspiring people while physically present is not uncommon, but the seva activities of the institutions created by Baba are increasing day by day despite him not being with us physically. This shows that the impact of truly great souls does not decrease with time, it actually grows. साथियों, श्री सत्य साई बाबा का संदेश केवल पुस्तकों और प्रवचनों और आश्रमों की सीमाओं में नहीं रहा है। उनकी शिक्षा का प्रभाव लोगों के बीच दिखता है। आज भारत के शहरों से लेकर छोटे गांवों तक, स्कूलों से लेकर आदिवासी बस्तियों तक संस्कृति, शिक्षा और चिकित्सा सेवा का एक अद्भुत प्रवाह दिखाई देता है। बाबा के करोड़ों अनुयायी बिना किसी स्वार्थ के इस काम में लगे हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये बाबा के अनुयायियों का सबसे बड़ा आदर्श है। उन्होंने ऐसे कई विचार हमें सौंपे जिनमें संवेदना, कर्तव्य, अनुशासन और जीवन दर्शन का सार मिलता है। वो कहते थे, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, लेस टॉक, मोर वर्क। हम सभी के मन में आज भी श्री सत्य साई बाबा के ऐसे जीवन सूत्र गूंजते रहते हैं। साथियों, साई बाबा ने अध्यात्म का उपयोग समाज और जन कल्याण के लिए किया। उन्होंने इसे निष्काम सेवा, चरित्र निर्माण और मूल्य आधारित शिक्षा से जोड़ा। उन्होंने किसी मत या सिद्धांत पर अपनी शक्ति नहीं लगाई। उन्होंने गरीबों की सहायता की और उनके दुखों को दूर करने के लिए कार्य किया। मुझे याद है, गुजरात के भूकंप के बाद पीड़ितों को राहत पहुंचाने में बाबा का सेवा दल और सारे सेवाव्रती आगे की पंक्ति में आकर के खड़े हो गए थे। उनके अनुयायी पूरी निष्ठा से कई दिनों तक सेवा में जुटे रहे। उन्होंने प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाने, आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने और मानसिक सामाजिक सहयोग देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथियों, एक मुलाकात में अगर किसी का हृदय पिघल जाए, किसी के जीवन की दिशा बदल जाए, तो इससे उस व्यक्ति की महानता का पता चलता है। आज यहां इस कार्यक्रम में भी हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं जिन पर सत्य साई बाबा के संदेशों का गहरा असर हुआ और उनका पूरा जीवन बदल गया। साथियों, मुझे संतोष है कि श्री सत्य साई बाबा की प्रेरणा से साई सेंट्रल ट्रस्ट और उससे जुड़े संगठन
सेवा को ऑर्गेनाइज, इंस्टीट्यूशनल और लॉन्ग टर्म व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। आज एक व्यवहारिक मॉडल के रूप में हमारे सामने है। आप सभी पानी, हाउसिंग, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, डिजास्टर सपोर्ट और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। मैं कुछ सेवा कार्यों का विशेष तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। जैसे रायलसीमा में पीने के पानी की गंभीर समस्या थी, तब ट्रस्ट ने 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पाइपलाइन बिछाई। ओडिशा में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए 1000 मकान बनाए। जो गरीब परिवार पहली बार श्री सत्य साई अस्पतालों में आता है, वो देखकर दंग रह जाता है कि अस्पताल में बिलिंग का कोई काउंटर ही नहीं है। यहां इलाज भले मुफ्त है, लेकिन मरीजों और उनके परिजनों को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। साथियों, आज ही यहां 20,000 से ज्यादा बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए हैं। इससे उन बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हुआ है। साथियों, भारत सरकार ने 10 साल पहले बेटियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। ये देश की उन योजनाओं में से एक है जिसमें 8.2% का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हमारी बेटियों को मिलता है। अब तक देश की 4 करोड़ से ज्यादा बेटियों के खाते सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले जा चुके हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब तक इन बैंक अकाउंट्स में 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा कराई जा चुकी है। ये प्रयास बहुत अच्छा है कि श्री सत्य साई परिवार ने यहां 20,000 सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने का नेक काम किया है। वैसे मैं काशी का सांसद हूं, तो एक उदाहरण वहां का भी दूंगा। पिछले साल फरवरी में हमने वहां 27,000 बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए थे और हर बेटी के बैंक खाते में 300 रुपये भी ट्रांसफर किए गए थे। बेटियों की एजुकेशन और बेहतर भविष्य में सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी भूमिका निभा रही है। साथियों, देश में पिछले 11 वर्ष में ऐसी अनेक योजनाएं शुरू हुई है जिन्होंने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा को, सोशल सिक्योरिटी कवच को बहुत मजबूत कर दिया है और देश के गरीब, वंचित निरंतर सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ रहे हैं। 2014 में देश में 25 करोड़ लोग ही सोशल सिक्योरिटी के दायरे में थे। आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं और बाबा के चरणों में बैठकर के कहता हूं, आज ये संख्या करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। भारत की गरीब कल्याण की योजनाओं की, सोशल सिक्योरिटी देने वाली योजनाओं की विदेशों तक सभी इंटरनेशनल फोरम में चर्चा हो रही है। साथियों, आज ही यहां मुझे गोदान के कार्यक्रम में सहभागी होने का भी अवसर मिला है। ट्रस्ट द्वारा 100 गायें गरीब किसान परिवारों को दी जा रही है। हमारी परंपरा में गौ माता को जीवन, समृद्धि और करुणा का प्रतीक माना गया है। ये गायें इन परिवारों की आर्थिक, पोषण संबंधी और सामाजिक स्थिरता में सहायक होगी। साथियों, गौ माता के संरक्षण से समृद्धि का संदेश
देश विदेश के कोने कोने में दिखता है। कुछ वर्ष पहले राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत वाराणसी में 480 से ज्यादा गीर गायें वितरित की थी और मेरा एक नियम था कि जो पहली बछड़ी होती थी वो मैं वापस लेता था और दूसरे परिवार को देता था। आज वाराणसी में गीर गायों और बछड़ों की संख्या लगभग 1700 हो गई है और वहां हमने जो एक परंपरा शुरू की है, जो गाय वहां वितरित की गई है, उनसे पैदा हुआ मादा बछिया को दूसरे इलाके के किसानों को मुफ्त दिया जाता है। इसलिए इन गायों की संख्या भी बढ़ रही है। मुझे याद है 7-8 साल पहले अफ्रीका में रवांडा की यात्रा के दौरान मैं एक गांव में वहां गया था और वहां भारत की 200 गीर गायें भेंट की थी और ये दान देने वाली परंपरा वहां भी है। वहां गिरिंका नाम की प्रथा है जिसका अर्थ है मे यू हैव अ काऊ। इसमें गाय से पैदा होने वाली पहली मादा बछिया को पड़ोसी परिवार को दान देता होता है। इस प्रथा से वहां न्यूट्रिशन, मिल्क प्रोडक्शन, इनकम और सोशल यूनिटी बढ़ी है। साथियों, ब्राजील ने भी भारत की गीर और कांकरे नस्लों को अपनाकर उन्हें आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ आगे बढ़ाया है और आज वे बेहतर डेयरी परफॉर्मर्स का स्रोत बन गई है। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि जब परंपरा, करुणा और वैज्ञानिक सोच एक साथ चलती है तो गाय आस्था के साथ ही सशक्तिकरण, पोषण और आर्थिक प्रगति का साधन बन जाती है। और मुझे खुशी है कि आप इस परंपरा को यहां बहुत नेक नियत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, आज देश कर्तव्य काल की भावना के साथ विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए नागरिक भागीदारी आवश्यक है और इसमें सत्य साईं बाबा का ये जन्म शताब्दी वर्ष हमारी बड़ी प्रेरणा है। मेरा आग्रह है कि इस वर्ष हम विशेष तौर पर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को मजबूत करने का संकल्प लें। विकसित भारत बनाने के लिए हमें लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देना ही होगा। हमें याद रखना है, जब हम स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं तो हमें एक परिवार, एक छोटे उद्यम और स्थानीय सप्लाई चेन को सीधे सशक्त बनाते हैं। इसी से आत्मनिर्भर भारत का रास्ता भी तैयार होता है। साथियों, आप सभी श्री सत्य साईं बाबा की प्रेरणा के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना निरंतर योगदान दे रहे हैं। इस पावन भूमि में वाकई एक अद्भुत शक्ति है। यहां आने वाले हर व्यक्ति की वाणी में करुणा, विचारों में शांति और कर्म में सेवा का भाव दिखने लगता है। मुझे विश्वास है, जहां भी अभाव या पीड़ा दिखाई देगी, वहां आप इसी तरह एक आशा, एक प्रकाश बनकर खड़े होंगे। इसी भावना के साथ मैं सत्य साईं परिवार, सभी संस्थानों, सभी सेवादल के सेवाव्रती और देश दुनिया से जुड़े सभी श्रद्धालुओं को प्रेम, शांति और सेवा के इस यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साईं राम।
Sai Ram. We thank our Honorable Prime Minister for inspiring us to rededicate ourselves to the path of service with the dictum Seva Sarvo Dharmaha as taught and lived by Bhagwan Baba. On this glorious occasion of Bhagwan's centenary year of divine advent, we express our heartfelt gratitude to our Honorable Prime Minister for gracing this grand occasion at Puttaparthi. सभी से अनुरोध है, जोरदार करध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से अभिनंदन करें. We'll now conclude today's program with Maha Mangalarti. Sai Ram. ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आवर बांधवा ॐ जय जगदीश हरे मात पिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशयना ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल हारति अंदुको मंगल हारति अंदुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा ओम शांति शांति शांतिः समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री